xamante ne naa ngi seetaani TV la rek ba léegi fii la nekk Tallinding si géej bi comme noonu lañ ko xamee Tallinding si géej ko war rek si géej bi rek men ku nekk xale dina woon xam naa foofu na so tey nag dañ ñëw fi ñu fekk suñu brothers suñu ogli ñoo xamante ñoom ñooy nekk jàmbaar ñu ngi def seen liggéey fii liggéey bu rafet ñu ngi koy def si biir Tallinding fii waaye nag dama bàyyi mu waxtaanaa moom xam naa ñu bari nag ñu si biir Tallinding fii xale ñu fi nekk fi ñu xamante ñun day ñëw fii si biir géej bi ñu nekk Fajikunda Latrikunda ñu bari dinañ ko recognize social media bi nag duñ def dara dinañ ko bàyyi mu dugg si programme bi mu ñu wax moom mooy kan ak ba mu fa sol liggéey la nekk di def si géej bi fii tour bi jërëjëf système man la Lamine Dafa. Lamine Dafa yàlla nga fasal liggéey nga nekk di def fii daal. Well yaa soo comme soo nga gisee at du moment ñu ngi samp fii lu ñoo waxee Wooding restaurant Wooding restaurant soo ko déggee mooy restaurant yi xanga si biir géej no restaurant yi xanga bi fu mu nekk mooy biir Tallinding so bii mooy second year bi ñu ci kawam no waaye comme soo nga gisee dem dem bisi benn sori nañ si léegi bi sant yàlla ñu ngi def si lu bari waaye ba léegi liggéey bi dafa xaw a des bare liggéey bi ñun yuut si fii ñoo ko nekkoon di def yuut si Tallinding yi ñoo si gën a nekk di liggéey sax di nekk i kapinta xam nga ñoo ko daaj ñi yëpp ni sax su maa ngi gërëm maa ngi sant ñëpp kay ñu xamante ne gars yi def nañ seen effort si lii ba tax léegi muy samp so dafa mel ni yuut si ñoo def seen effort di liggéey bi yeah absolutely yuut si ñoo nekk di def all the effort manpower bi to make sure ne ñu ngi ko daaj architectural bi waa design yëpp youth of Tallinding River ñoo nekk di def loolu yëpp so loolu yëpp kontaan la bu xamante ne we are very very proud to have our brothers doing us and then we all doing this together because ñun Tallinding ñun ñëpp a ko moom ñun ñëpp a ko jóg so waaye ci at yi fii bit bi dafa naroon a yaaw soo ko gisee ay sànni ñax ay sànni mbali rek a fi dee xew it pour ñu gis ne things like this can happen te dafa mën a ngëriñ yëpp dëkk bi yëpp askan bi yëpp mun so dafa mel ni fii dafa amoon time gars yi sànni fi mbalit mbalit ñun sax we are having our own environmental group ñoo xamante ne ñu ngi engage si loolu ñu ngi make sure ne pour ñu try to mitigate loolu ñu try to plant more mangroves and then do more setal waaye still work bi dafa bëri so dama gis many mangroves here da ngay am sponsor yoo xamante ne ñun ñoo leen jot lii di def ko fii ndaa yéen fa ngeen ne génne lii daal di ko def fii dama gis ne lii su demee ba mu grow up na dafay nekk da loo xamante ne it will be very good xam nga yes that is it idea yi fii nii idea yi restaurant bi aw cool veranda nu mu tuddee mooy pour mu nekk a platform for especially for environmental issues soo gisee suñ dëkk bi we have a lot of environmental challenges from planting of trees from waste from all of that so mangroves yi nii fii nii ñu dañ dee mën a collect gars yi fii nii si river bi fii nii ko soo xoolee kon si géej bi fii nga ko dégg yéen waaw yii nii si géej bi fii lañ ko collect de ñu xalaat leen fii nii waaye amoon na time KMC ñu ngi amoon project called kept dem fi ñëwoon ak i mangroves so with our group we did some planting with them we did over 7,000 plantings of mangroves seedlings so yooyu yëpp ñu ngi start this proud ñu ne xam nga waaye yii moom fii lañ ko collect waaw fii lañ ko so apart from KMC da ngay am na ay another donation different with KMC bu leen di jàppale leen soo ñëwee si wàllu liggéey bi si géej bi fii daal waaw at the meantime xanaa suñu councilor yi ñoo dee gën a active si loolu councilor Tallinding Ward north and south they are all been useful su ñëwee si environmental issues yi yes so we are asking for more support though yeah so yow kenn yaa fi nekk nii ray na ndax da nga am yeneen nit yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk société bi di la jàppale si liggéey bi fii nii daal waaw of course liggéey bi at the beginning bi man maa ko nekkoon di def I was the sole sponsor of it financially but definitely loolu taxul liggéey bi dem nit yi bari yaa si nekk si gannaaw am nga di liggéey waale so of course man kenn nekkuma fi kay mën naa ñu bari fi nekk di ko defal léegi dama gis na like boot baa ngi ni fii nii gaal bi comme dafa mel ni dafa des si liggéey bi daal ndax soo ñëwee si gaal bi yéen da ngeen mës a bind ay later di yóbbu ko different places comme na ko waxee si council yi si government bi daal ak yeneen compagnie yoo xamante ne gars yi nekkul si biir government bi sax parce que xam nga soo waxee government nag nekkul government kese ñoo war a liggéey réew mi
wante nit yi xamante ñu fa ñu xamante nañ am ay xaalis dañu war a dimbalante tam ndax da ngeen mus a def effort yooyu di génne di dem uti ay ndimbal. Yeah, of course, yeah, several times def nañ loolu def nañ i request nañ for support of the completion of the building, you know, from the KMC mayor office, send them for letters, and still we are still following up the letters, you know. So right now fii da ngeen def fii programme parce que dafa mel ni comme maa ngi gis yenn flyers yi another side of the board. Waaw yeah, time to time yeah, then they operate, you know, then they operate just main thing issues yi ñoo parewut, you know, waaye dañ dee mën a operate ci suuf, you know. When dañ dee ñëw people like the space, so di si ñëwee foog nga accommoder leen tamit, you know, moo tax ñu ngi ron. Sa last xam nga la nga amal pour xal ñi askan bi nga xamante ne ñu last tamit right live and direct and the government and you know people know that they are watching you live and direct. They want to give the let's say the sponsor when they get xamul naka la ñu sponsor that. Yeah, of course, you know, we've been open to the public and then to everybody who is willing to come in and be part of it, or to support or to be partners. You know, so obviously, you know, from individuals to the government, you seek support from anybody who can come in and support. You know, and then to get access to us is very easy. You know, we are all over the social medias. You know, on Facebook, on Instagram. You can check us on Cool Veranda. You know, you can check us on Google Map. You know, so yeah, we are hoping to make a difference all together, and then you know create and bring more value to our community as well. You know, so that is it. In this journey, we are calling on everybody. And then we're thanking you, Fatumata. But you are living in West Bay. We started doing this in 2020. In this second year, okay. Yeah. Kon ni lañ amee saa su nekk rek dañuy gis ne ay youth si bo su ma déggee nit yi ba dañ dee wax youth si nekkul di liggéey dama dee I used to like danga ko dee feel bu baax parce que soo génnee foo dem rek da nga dee fekk youth si yaa ngi taxaw gaa ñu ngi face seen difficulty seen challenge waaye men dañ bëgg nag su réew bi mu dem si kanam lu fa des nag moo nekk jàppale bi ak sponsor bi ba léegi ñu xamante ñu ngi seetaan Tra TV live and direct lu ngeen def rek ngeen try di sponsor si youth si ñu xamante ne ñoo nekk def façon liggéey bi da ngay gis ne suñu réew bi dina mën a dem si kanam ak ñeneen yoo xamante ne tam géej nekkut fu ñu war a sànni si mbal kese géej dafa nekk ne su tax géej bi yoo xamante ne soo ñëwee Tallinding fii Fajikunda nga dem ay maninari yooyu yëpp yooyu neen dafa war a nekk lodge yoo xamante ne dafay génna like in future dafay génna let's say dafay génna baxaay yoo xamante ne youth si ne mën a jëri seen boppam kon maa ngi leen wax jërëjëf thank you ala barka jaarama ba next time rek man na seen xarit Well then, alright then, to every ghetto youth out there, man, hammer. Me want build a house for me mama, drive a Lexus, give daddy big Hummer. Taking trips to Miami every summer, sending more pounds, euros and dollars. Having a big concert in Paris, living my life without no worries. That's why me no joke with the business. I dub music, keep the vibes living. So every youth we have a business plan. Start work and think like a businessman. Cause life a no easy road. Only you alone can help yourself out there. Every youth we have a business plan. Start talk and walk like a businessman. Cause life a no better roads. And I know every dream come true. Yeah. Them never want to see me elevating. It's like you always pray to see me fail. Jah walk is always prevailing. All the hidden darkness revealing. As a youth man you have to stay strong. Find your own ways to earn your income. And if you try and fail my brother, just try and try again. Because every youth we have a business plan. Start work and think like a businessman. Cause life a no easy road. Only you alone can help yourself out there. Every youth we have a business plan. Start talk and walk like a businessman. Cause life a no better roads. And I know every dream come true. So you got to be prepared for the long journey. Those bad mind and envious on the way. Yeah, do all it takes to avoid them.
Keep your head up high on the grind, and then put all your trust in God. No matter how the road get rough, yeah. Every youth we have a business plan. Start walk and think like a businessman. Cause life are no easy road. Only you alone can help yourself out there. Every youth we have a business plan. Start talk and walk like a businessman. Cause life are no better roads, and I know every dream come true. Yeah. Me want build a house with me mama. Drive a Lexus, give daddy big Hummer. Taking trips to Miami every summer. Sending more pounds, euros and dollars. Having a big concert in Paris. Living my life without no worries. That's why me no joke with the business. I love music, keep the vibes living. So every youth we have a business plan. Start walk and think like a businessman. Cause life are no easy road. Only you alone can help yourself out there. Every youth we have a business plan. Start talk and walk like a businessman. Cause life are no better roads, and I know every dream come true. Yeah.